or the set is a real town, but all fabricated in fiberglass. So it's all translucent. And so we knew right away that we would need to light this in various ways and light through it, and that in fact the material of the set would become like a sky drop or a cyclorama, but horizontal, so that there could be constant changes in color, temperature, and color that could respond to these dreams and to the music itself and to the story. Avant que tu meurs, une dernière question. Est-ce que tu savais? Tu savais que ma mère était tombée enceinte et que j'étais née. Je l'ai su cette année-là, l'année de la guerre. Ensuite, j'ai tout fait pour l'oublier. Ja, det er jo tango, og det er faktisk en rigtig skøn rolle, fordi det, der er skønt ved den, det er, at i forløbet i operaen er han både en ung knøs, det der hedder en ung knægt, en militær person, som har noget robusthed til forskel fra da han var ung, hvor han er meget søgende. Han er selvfølgelig forelsket i Adriana, han bliver afvist og ydmyget af både Adriana og søsteren. Je ne vois même plus mes mains. Je distingue à peine la nuit du jour. Og så i enden spiller han den ældre krigsveteran, som har mistet synet og er en helt anden personlighed end den unge knægt, den militante, robuste unge mand. Og det er fantastisk, det er virkelig skønt. I think Adriana goes down as, one of the great mezzo roles. There's such variety. And the journey the character makes, from age 17 maybe up to 40, and there is so much drama and the dilemmas that she has to deal with in life, and it's a privilege to actually have the opportunity to portray such a variety of emotions and have to deal with so many tough issues. I'm sorry. That is a good place. Can we do that whole thing again? Let's do it a couple times. And may I say, when you... I just want you to read. But no, not. Virkelig svært at få ind på harddisken. Sin egen lille harddisk her. Jeg tror at jeg kunne kanskje gjort 3 vanlige store, lært meg 3 roller på samme tid, som jeg brugte på at lære dette. Og så når det sidder, og man har siddet og terpet med klaver, eller hvad man nu har gjort, ikke? Så kommer man til prøverne, ikke? Og så begynder man at sætte bevægelser på det. Og så er man tilbage igen, føler man til starten. Fordi du glemmer teksten, du glemmer musikken. Var det en 3/4 eller en 3/8 del, eller hvad fanden var det? Altså, det kører rundt i hovedet på en. Come back down the alleyway just a little later. And ideally start crossing to go over to the graveyard again. I'm lost here. The very end, your last return in that scene. Yeah, way You've gone way up.
then you come back down. Oh, yeah. Det er en spennende prosess, og så er det jo også sånn at i og med at man ikke har noe musikk å høre på, man ingenting, så man må være med å skape hvordan man tror det skal bli selv. Og det som også er spesielt med å gjøre noe som er nytt, det er at uansett hvor forberedt man er når man kommer til første prøve, så trenger man masse tid for å gå videre før man finner rollen sin. Also in the dream sequence now, which I'm starting to see it now, I feel you don't need to do all these gestures and stuff. Just let it be simple. Same deal. I denne operaen så er vi bare 4 mennesker på scenen, og vi skal bære hele kvelden. Og da er det, jeg anser at det er enda viktigere at vi er gode skuespillere enn at vi synger vakkert. Vi må hele tiden være 100% konsentrert og mene det vi gjør, og ha et godt uttrykk, ellers så fungerer det ikke. Da blir det veldig fort platt, tror jeg da. Den her opera, når du går ind til sådan en opera som Kaijas her, altså du er vågen med den, og du sover med den. Stefan? Yeah. I want to make a big fermata. I want to make an issue of this fermata, which is you're saying La Sol Schwa qui te reste, Adriana, and then you have your piano, Adriana, and then really take silence there. Se, mitä mä yleensä teen ensimmäisissä harjoituksissa aina, on se, että mä panen ylös asioita, mä kuuntelen partituurin kanssa ja kun se harjoitus on ohi, niin mä luen sen uudestaan. Ja silloin mulle selviää aika paljon se, että onko siinä pieniä asioita, joita mä haluaisin muuttaa tai onko se kuulokuva ja se partituuri yhteneväisiä. Koska me ollaan tehty yhdessä töitä niin kauan, niin meillä on hyvin avoin suhde tässä mielessä, että me voidaan hyvin kommentoida toistemme työtä. Kaijan on helppo kommentoida mun työtä kapellimestarina, mun on helppo kommentoida hänen työtään säveltäjänä, siinä ei mitään ongelmaa. Niillä on niin kiire vetää toi, että ne ei ehdi tehdä Krishna kunnolla siihen kumminkaan, niin toi ehkä kuuluu. Pistä tonne tänne ihan rellen pianoon. Ja tässä vaiheessa niin Kaijan uraa kysymyksessä on kokenut säveltäjä, joka ei tee niin kuin amatöörimäisiä virheitä tietenkään. Så har man lært efterhånden bevægelserne til Kaijas musik. Så kommer orkestret ind. Og det er fuldstændig anderledes end klaveret. Og man føler sig sat tilbage igen og starter forfra. It's a great moment when the orchestra arrives. And I also went to the rehearsal room when the orchestra was rehearsing offstage, just to, again, hear it as well. And that's a fascinating thing about new work. You until you go there, you've never heard it. For me, it was a revelation to hear how dense and how psychological, in my terms, it is. It just feels like this incredible pressure and intensity. And that was also helpful to know that we could stay in this world of just these characters are completely tense, and it's gripping, and that's been amazing. And I didn't know that right away from the piano. It's a large sound, a complicated sound.
The music is never showy. It's always incredibly emotional, and it expresses the emotion that you're trying to portray without getting in the way, I feel. So it complements what you're trying to say and what you're trying to portray as a character. Jeg tror det viktigere I hennes musikk å få frem farger og nyanser og ja, at det blir interessant å høre på mer enn at det hele tiden skal være vakkert. Så man må være litt mer modig, må bruke stemmen sin på mange måter. Du får gjerne skrike litt, du skal høre hva du føler, på, kanskje enda mer enn når du synger en tradisjonell opera, liksom. Så. Everything you do it with a grip. And for me, one of the most intense things with these people is they are hanging on to life. And if you look at the devastation all around you in that set, the people who are left alive here, it's not because they're a little vague. It's because they grip, they hold, they... I think Peter has that ability to bring the best out of everybody. And not many directors have that ability. Mange regissører kan skrike og være ubehagelig og ha svarte dager, og du føler liksom at du ikke får hjelp eller sånn, men med Peter så det alltid, han åpen som en bok og gir av hele seg, og da gjør det at man veldig lett åpner seg selv også, så det har vært et samarbeid som jeg synes har vært helt spesielt. When he's talking, you're like listening. Yes. And then in the slow bar where the orchestra just you move and then stop and then listen to his next sentence. Yeah. Well, he pushes you. I mean, there are no limitations. I feel he wants you to take things as far as you dare. He directs you, but you don't really realize you're being directed. He steers you in the right direction. But say, you get, and there's like a bar, really fast music, and then you start singing. Da, da, da. You get out of here and take everything with you. Når man møter de regissørene og dirigentene som man forstår hvis man kan kalle ordet geni, så anser jeg at det viktig å legge, hvordan skal jeg si det, legge meg I hans hender og bare stole på at det han gjør av ting så god smak at jeg på en måte som et slags instrument eller et verktøy for at han skal få frem sine ideer. Og noen ganger med regissører så må man prøve å hente fra masse ideer for å hjelpe de på vei, men her han kommer med et ferdig konsept, og du kjøper det med en gang, for det så gjennomtenkt allting. But I really have to emphasize, do not do something that feels wrong. And let's fix it right there. And if it feels wrong, it's not, let's stop and together figure out what it should be. Vi har snakket om det blandt sangerne, altså vi prøver at vist så gerne gøre det godt og musikalsk rigtigt til den sidste takslag, ikke? Og det kan vi ikke. Vi kan ikke gøre det fuldt, der kommer små fejl, hist og pist. Og når du lærer at acceptere det, eller I hvert fald starter med at sige, jamen lad nu være med at gå ned psykisk, her I operaen, fordi du lavede en fejl. Det kan ikke nytte noget. Der bliver man nødt til, der slapper man mere af, og laver faktisk færre og færre fejl. Have a nice weekend. Yeah. You too, guys. You have to work? Yes, we're working, but that's good. See you then. Oh, God. Shocking. Tout de suite, je ne voulais pas le frapper dans le dos lorsque j'ai vu ses yeux éteints. J'ai perdu courage. Mun perhehän ei ole mikään musiikkiperhe, mutta musiikki on aina ollut hirveän tärkeä osa mun elämää ihan niin pienestä asti kun mä muistan. Mä muistan musiikkia ihan varhaislapsuudesta paljon ja mä kuvittelin myöskin